ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். சூப்பர் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் போயிட்டுருக்கு. அதில் செகண்ட் டெஸ்ட் மேட்ச் வந்து இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூசிலாந்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் செகண்ட் டெஸ்ட் மேட்ச். இதில் வந்து வேறு கிரவுண்டு, டைமிங் அதே டைமிங் தான் நான் வச்சுருக்கேன். டைமிங் மாத்திரம் நம்ம கேம் செட் ஆகாது. என்ன செட் ஆகாதுன்னா அந்தளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணக்கூடிய பிசி இல்லை. இது உள்ளே போகலாம். சில பேர்லாம் கேட்டிருக்கீங்க இந்த மாதிரி இந்த பிளேயரை வச்சு விளாடுங்க, அந்த பிளேயரை வச்சு விளாடுங்க, இப்படி போடுங்க அப்படி போடுங்கன்னா. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாக சொல்லணும்னா இது வந்து பிசி வந்து நமக்கு பெரிய அளவுக்கு நான் பிசி கிடையாது, சரிங்களா? இது நார்மல் பிசி தான். நான் வந்து எப்படின்னா ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும் போது கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் போது விளையாடி வச்சுப்பேன், அதை ரெக்கார்டிங் பண்ணி வச்சுப்பேன். அதுக்கப்புறம் நான் அப்லோட் பண்ணுவேன், அவ்வளோதான். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா சில கேம்லாம் நான் வந்து முன்னாடியே விளையாடிருப்பேன், அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன். அந்த கரண்ட்டில் விளையாடி அப்லோட் பண்ணி அன்னைக்கு அப்லோட் பண்ணுறது என்கிட்ட அந்த அளவுக்கு இது இல்லை, ஸ்பேஸ்லாம் இல்லை. நம்ம வந்து விளையாடி டக்குன்னு அதை வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டு இது பண்ணிடணும். அதான் அது எல்லாமே நம்ம பிசியில் வந்து ரொம்ப கம்மியானது, ஓகேங்களா? அதனால் சில பேரோடைய கோரிக்கையினால் இந்த மாதிரி கோரிக்கையெல்லாம் நிறைவேற்ற முடியல. வேறு ஏதாவது டீமு கூட ஆடுங்க, இந்த டீம் கூட விளாடுங்க, அந்த டீம் கூட விளாடுங்க அப்படி சொல்லுங்கள். நான் கண்டிப்பாக வந்து அதை வந்து இது பண்ணுறேன். ஆனால் நான் ஏற்கனவே விளையாடிட்டு இருக்கிற ஒரு மேட்சை வந்து டக்குன்னு நான் மாற்றும் போது எனக்கு அதெல்லாம் ஏற்கனவே முடிச்சுட்டு அதெல்லாம் முடிச்சு தான் நான் அப்லோடே பண்ணியிருப்பேன். ஓகே, நம்ம இப்போ மேட்ச்குள்ளே போகலாம். அதுக்கப்புறம் நான் விவரமாக சொல்கிறேன் அதை பற்றிலாம். இந்த மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, Good morning and welcome. You join us for this test match between New Zealand and the West Indies. Earlier, I took a look at the conditions for the day, and with the pitch looking as dry as it is, it would certainly favour batting first. I reckon there could be a lot of runs early on. A lot of cloud around, but the forecast says we don't need our umbrellas. Interesting call to bat first. Looking at that pitch, it seems a strange decision. You'd have to be really confident in your batting lineup. எஸ், அவங்க சொன்ன மாதிரியே ஃபஸ்ட் பேட்டிங் பண்ணவங்க நல்லா நிறைய ஸ்கோர் அடிக்கலாம் அப்படின்றதுனால நியூசிலாண்டு வந்து எடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். போன மேட்ச் நியூசிலாண்டு வந்து ஈஸியாக வின் பண்ணிட்டாங்க. இந்த மேட்ச் எப்படி இருக்க போகுது தெரியல. ஒரு சின்னதாக அம்பையர் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன், வித்தியாசமாக இருக்காங்க ரெண்டு பேரும். பார்த்தீங்களா, இதுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி லைட்டாக அப்படியே லேக் ஆகுது பாருங்கள். இதுதான் பெரிய சட்ட சிக்கல், பிரச்சனை இருக்குது. ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக வந்து அதெல்லாம் ரெடி பண்ணுவேன். ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் கரண்ட்டில் டக்குன்னு விளையாடி போடுற மாதிரி இது பண்ணுறேன். ஆனால் இப்போதைக்கு எதுவும் கொஞ்சம் ஃபைனான்ஸ் ப்ராப்ளம்னால அதெல்லாம் பண்ண முடியல, தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. Okay, everything looks set up to get this match underway. I think the new ball will get movement, so the openers will need to be wary of it. என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் பால். Oh, that's great commitment by the fielder. நோ பாலா? Dug that out well. Overstepped, an easy way to get the scoring started. An effort ball and called for the front foot. At least they've got an extra ball to go for the wicket. Nice, solid defensive shot. ஓ, கேட்ச் இல்லையா? நான் வந்து Collects that one ஆக்சுவலாக வந்து simple as you like inside the ring. சேஞ்சஸ்லாம் எதுவும் பெருசாக பண்ணல, அவங்களே தான் வச்சுருக்கேன். ஒன்றும் சேஞ்சஸ் எதுவும் பண்ணல. ஏன் சேஞ்சஸ் பண்ணல அப்படின்னா, Oh, that's nice. Good defence. அவங்களுடைய வெஸ்ட் இண்டீஸ் வந்து பிளேயர்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே எனக்கு பாதி டே போயிடுச்சு.
அதனால் என்னால் வந்து அந்த அளவுக்கு பெருசாக இது பண்ண முடியல. செகண்ட் லாஸ்ட் மேட்ச் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா பேட்டிங் பண்ண மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. Drives straight down the ground. Mid-on will collect that though. End of the over. New Zealand are 1-0. Joseph, the right armour, is coming into the attack from the pavilion end. கிரேட். எனக்கு இந்த டீம்லவே நல்ல ஒரு போலர். A little bit of wobble on that one, and it's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot. நல்ல Didn't like the அருமையான look of that one and just ignored it. ஒரு ஃபாஸ்ட்டோட சேர்த்து அந்த விஷயத்தையும் செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு போலர். Left alone and easily through to the keeper. பிரகாசமான ஒரு bowling. End of the over, a maiden. Gabriel ready to start from the grandstand end. கேப்ரியல் வந்து இந்த இன் ஸ்விங் அவுட் ஸ்விங்லாம் அந்த அளவுக்குலாம் இல்லை. Ball gets the vital break அவுட். through. எஸ். ஆனால் நல்ல வேகப்பந்து வீச்சாளர், நல்ல வேகமாக போடக்கூடியவர் பாருங்க. அதான் இன்சைட் எட்ஜ் காரணமே தான், நல்ல வேகம். A long walk back to the pavilion. This has not been a good knock. Not what you'd expect from someone of this skill level. They'll be looking to play in what we call the V early on. A straight bat, keeping the elbow bent and upright, and then look to expand the shot making as they settle in. நல்ல வேகம் இருக்கு அவர்கிட்ட. அதனால் டைமிங் நீங்கள் கரெக்டாக எடுக்கலன்னா மாட்டிப்பீங்க. Finds the fielder with that shot. அதனால தான் அந்த மாதிரி ஒரு பால் வந்து பாருங்க. இப்போ Lovely நான் cover drive, but straight to extra cover. ஆக்சுவலாக அவுட் ஸ்விங் போட்டேன், ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. இன் ஸ்விங் வந்து நார்மலாகவே அவர்கிட்ட இருக்கும் பார்த்தீங்களா. பால் வந்து அந்த அளவுக்கு இது கிடையாது. அவுட். Caught the outside edge, but through the gap. The end of a productive over. First wicket falls, and an important one it was too. You can feel the pressure mounting. நல்ல பால் பாருங்க, பிரகாசமான பால். ஆனால் ஈஸியாக அடிக்கக்கூடிய ஷாட் எட்ஜ் வாங்குறதுன்னா வேகம் தான். கரெக்டாக டைமிங் கொஞ்சம் மிஸ் ஆனாலும் சர்ன்னு போயிடும். Can't get that outside the ring field. ஜோசப், ஜோசப் Couldn't get it through the field. வேகமும் இருக்கு, அதே நேரத்தில் அந்த ஒரு இது போடக்கூடிய விஷயமும் இருக்கு பார்த்தீங்களா. Dug that out well. நான் ஒரு மிஸ்விங் பாருங்க. Power and precision in that shot. அவன் 4 வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுற பரவாயில்ல. இந்த வாட்டி கொஞ்சம் அவுட் ஃபீல்டு Nothing நல்லா really இருக்கு. wrong with that ball. Got onto the front foot and found the gap to get that one to the boundary.
அவுட்ஃபீல்ட் நல்லா இருக்கிறது நம்மளுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ். நான் அடிச்சா போவோம். I'd like to see them aim for the top of off now. As a bowler, you've always got to make them play on your terms. Quick onto that in the infield. Joseph kept it tight. வில்லியம்சன் வந்து நல்லா விளையாடக்கூடியது தான். அது வந்து மாற்று கருத்தே கிடையாது. இவர் வந்து அட்டாக் பிளேயர். பாருங்க, நான் போட்டது வந்து இன்ஸ்டிங்கு, ஆனால் வந்து ஒரு பிரோஜனம் இல்லை. அப்படியே போகுது பாருங்க பால். அதான் That's a great catch. Needed a big stretch to prevent any runs. Oh, that's nice. Good defence. ஒரு ஸ்விங் லைட்டாக பண்ணுறப்பல பெருசாக இல்லை, ஆனால் லைட்டாக பண்ணுறாரு. Nice, solid defensive shot. இந்த பால் கண்டிப்பாக எடுக்க ட்ரை பண்ணுவோம் போல. ஏன்னா பாலில் வந்து அடிக்கல. Didn't like the look of that one and just ignored it. Over completed, and it's a maiden. பால் Doesn't பார்த்தீங்களா beat the infield. எப்படி வந்து பாருங்க. Williamson watched it closely and let that go through to the keeper. A little bit of wobble on that ball, as it's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot, though. அட்டகாசமான பால். Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. ஏய், Got அச்சான் that பாரு. away nicely. இந்த பையன் ஒன் டே மாதிரி ஆடுறாங்க. West Bowled. Indies have kept both ends quiet and some good fielding to back it up. கெத்த காட்டுறாப்புல பாருங்க. சரியான ஷாட். Gabriel ready to start from the grandstand end. Straight to the fielder. ம். ஏய், Edged it, a jaffer of a ball. Got to follow up that last delivery, found the edge, but no reward, putting the pressure on the batter.
அவுட். ஐயோ. This is a big appeal. Great shot, gets hold of that and places it away through square leg. நான் ஷாட் Well பாருங்க. batted, 4 சும்மா runs off the தொட்டான். over. New Zealand are வேகம். 18 for 1. பாருங்க வேகம், அந்த வேகத்திலே போயிடுச்சு. இது நானா அந்த ஆஃப்ல அடிப்பேன், அவுட் ஆயிடுவேன். A little bit of wobble on that one, and it's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot. அவுட்டு. அது Dug that out well. எஸ். Nice, solid defensive shot. End of the over, 1 off. New Zealand are 19 for 1. ஐயோ. Edged, what a delivery. ஷே. Let's see if they can get the ball up into that slot as before. It's so crucial to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. ஐயோ பரவாயில்லை. Edge. மிஸ் ஆயிடுச்சு, 2 ஏஜ் மிஸ் ஆயிடுச்சு. Trying to keep the pressure on now. Great ball last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Ah, that's nice. Good defence. இதுதான் ஆகணும், வேற வழியே இல்லை. பா எப்படி Left போச்சு alone பாத்தீங்களா and easily through to the keeper. அவுட். நல்ல பால். Classic cover drive, but finds the fielder at cover. New Zealand absorbing the pressure well from the bowlers. Joseph ready to start from the pavilion end. Digs out the Yorker. யாக்கர் போட்டால ஃபுல் டாஸ் தாங்க அது. ச்சே, அதாங்க பிரச்சனை. நைஸ் பால். பால் புஷ்ஷுன்னு போச்சு பாருங்க. That is a difficult shot to play. Straight back at the bowler with a lot of pace, and the covering fielder had no chance. பா நல்ல பேட்டிங் பிச்சு போகுது.
I don't feel there was too much wrong with that last delivery. Just need to keep getting the ball in the right spots, and the reward will come. Over. Joseph will be happy with the work that over. Cottrell, left-arm pace bowler, is coming into the attack from the grandstand end. True. Bah. 2 fall and punch back down the ground. Could be 4. That was a boundary the moment the ball left the bat. Timed to perfection. பட்டு அடிச்சிட்டாங்க. அவன் பேட்டிங் அடிக்கிறதா போட்டவன் அடிச்சிட்டான். நல்ல பால். Yes, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes, though, you just have to accept it and move on. ஓ. Collects that one simple as you like, inside the ring. 5 runs added in the over. New Zealand are 30 for 1. ரெண்டு பேர் அதான் அப்புறம் பார்த்துக்கலாங்க. Driven on the onside, but straight to mid-wicket. Ah, that's nice. Good defence. Good footwork behind the stumps, taking it cleanly. No interest, though, from the batter. அது என்னன்னா நம்முடைய Nice, solid defensive shot. பிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லோ எண்ட் பிசி. என்னால் வந்து இந்த லைவ் போட முடியாது அவ்வளோவா. லைவ்லாம் போட்டால் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு Oh no, what a chance, but that's racing to the boundary. Flashed at it. Didn't time it well, but got enough to get it to the boundary. லக் இந்த மாதிரி எடிட் பண்ணிட்டு Always difficult to focus after what happened last ball, but just got to stay positive and believe the wicket will come. இல்லை எடிட் பண்ணி போடுறாங்களே. Through Williamson, happy just to watch it go by. Well batted, 4 runs off the over. New Zealand are 34 for 1. Catch. Big opportunity here. They வா. swooped on the ball சீக்கிரம் வா quickly. சீக்கிரம் அப்பா. And that will be as Yes. easy as pie for square leg.
மாட்டினார் பாரு Great தொக்கா. work. Held their nerve while the ball was in the air and took ஒரு a லெஃப்ட் good தூக்குனாப்பா. catch. நல்ல ஷாட்டு. ஆனா பால் போல. பாருங்க. கேட்ச். An innings that promised much and really, in the end, delivered very little. Pretty disappointing all round. With the fall of that wicket, the new batter makes their way out. Finds the fielder with that shot. கேட்ச். அவுட்டு. ஆடப்பா. Dug that out well. அருமையான ஷாட். கேட்ச். ஓ Good அதான். shot, a beauty. இந்த பையன் அப்படி அடிக்கிறான். End of the over. New Zealand are 39 for 2. This is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary. அதனால இதை எடிட் பண்ணி என்னால் வந்து ஒர்க் பண்ணி போட முடியலங்க. அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா கேமை வந்து காப்பி பண்ணுவேன். விளையாடிட்டு காப்பி பண்ணுவேன். உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் விளையாடுறவங்களுக்கு. அதை அப்படியே அப்லோட் பண்ணுறோம். அவ்வளோதான். சிம்பிள். அப்படி தான் பண்ண முடியுது என்னால். ஏன்னா இல்லாட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கே ஒரு கேமை நான் வந்து இந்த 30 ஓவர் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன். இந்த 30 ஓவர் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா டூலேருந்து 3 ஜிபி வந்துடுதுங்க. அப்போது அதை நம்ம வந்து எடிட் பண்ணுறதுக்கு உள்ளே கொண்டு போனால் எடிட் பண்ணவே முடியல. உடனே ஹேங் ஆகிடுது. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்படி பண்ணுறதில்ல. வெறும் Quick onto that in the infield. அந்த ஓவர் மட்டும். அதாவது எப்படின்னா ஒரு தர ஆடா போய்க்கிறாரு சார். End of the over, the batter's pinned down at the moment. That showed great skill, lovely timing, and the boundary was the only place it was heading. Cottrell ready to start from the grandstand end. How will the bowler respond? ஆடாப்பா இல்லை 2 பேரும் நிற்கிறீங்களா? ஓ அதையும் ஓடுறான் பாருங்க.
Still Wow. honing in on their lines. The batter happy to let it go through. Over. These batters took some time to get their eye in, but they've started to look good out there now. ஆக்சுவலாக 30 ஓவருக்கும் கம்மியாக போட்டால் நல்லா இருக்காதுங்க. அதனால தான் நான் போடுறதில்ல. நான் ஒரு 30 ஓவர்ன்றது ஒரு டீம்லேயே ஒரு கணக்கு வச்சுருக்காங்க. 30 ஓவரில் அவங்களே ஒரு பிரேக் கொடுக்குறாங்க. அந்த பிரேக்கை நான் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன், அவ்வளோதான். வேறு எதுவும் கிடையாது. இதில் 15 ஓவர்லாம் போட்டால் நல்லா இருக்காது. Oh, that's nice. Good defence. அதனால் Nice, solid defensive shot. வேறு எதுவும் இல்லை. இல்லாட்டா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நானும் நல்லா விளையாடணும்னு ஆசை தான். Lovely cover drive, but straight to extra cover. Head over the ball, great shot. That's racing away. What a lovely shot. Really good timing. Race to the boundary. நல்ல ஷாட். Getting nicely settled at the crease now. Would have been very happy with that last shot. Dug that out well. Edged it, a jaffer of a ball. End of the over, not many coming from it. போடா போடா, வேகம் ஓடுறான். ஏன்டா ஓட மாட்டேன். Good running, keeping the scoreboard ticking over. Doesn't beat the infield. இந்த பால் அங்கே அடிக்கல பாருங்க. Awkward, but well played. Didn't like the look of that one and just ignored it. A little bit of wobble on that one, and it's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot. That's the over. New Zealand are 51 for 2. Cuts that off well in the infield. அருமையான பால். நல்லா ஸ்ட்ரோக் வைக்கிறான்பா. அடிக்க வேண்டிய பால் தான் அடிக்கிறான். பார்த்தீங்களா? Straight to the fielder. ஐயோ! Misses everything. வாங்க. End of the over, the batter's pinned down at the moment. Cottrell ready to start from the grandstand end.
Classic cover drive, but finds the fielder at cover. No, terrible shot. ஷே இதெல்லாம் எஞ்சி வாங்கியிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். எஞ்சி வாங்கலையே. Very good shot there. A fantastic shot. Gets forward, head over the ball, smashes it away. தனியா ஆடுறான் பாவம். Williamson has already got the big shot away this over. Now they can just focus on playing the next ball on its merits. Out. ஐயோ உள்டாயா. Nice, solid defensive shot. Can't get that outside the ring field. 7 runs added there. New Zealand are 58 for 2. Left alone and easily through to the keeper. அருமையான பால். Lovely cover drive, but straight to extra cover. நல்ல கட்டு. தொட மாட்டான் பார்த்தீங்களா? Dot ball to finish off, and it's a maiden. The right arm medium bowler is coming into the attack from the grandstand end. Good work there on the boundary. Cuts it away, but finds the man just behind point. Out. Edged, but it falls safe. Time to follow up after such a great delivery. Pitching it on a length is obviously the way to go. Ah, that's nice. Good defence. Head over the ball, great shot. That's racing away. Yeah. Got that one. Clean out of the middle. 4 off a brilliant shot. I'd like to see them aim for the top of off now. As a bowler, you've always got to make them play on your terms. Glanced away, but finds short fine leg. End of a fine over, some very accurate bowling.
The right armer is coming on to bowl from the pavilion end. Dug that out well. பெரிய அளவுக்கு வேகம் கிடையாது, நல்லா தெரியுது. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. அவுட்டு. கேளு. Now then, massive shout. அவுட்டு. இது அவுட்டு. Big shout from the bowler. பால் மேலே ஏறுதோ. பால் மேலே ஏறுது நினைக்கிறேன். Roach ready to start from the grandstand end. அதுதான் பிரச்சனை நினைக்கிறேன், பால் மேலே ஏறுது. அவுட்டு. They've gone up here. எஸ் எஸ். ஆனால் இது மேலே ஏறுது தான் நினைக்கிறேன், பார்ப்போம். அதான் தெரியும். அவுட்டு. பாருங்க, மேலே ஏறின மாதிரி தான் இருந்தது. கேட்கல நீங்கள் தேடம் பேரை. A long walk back to the pavilion. This has not been a good knock, not what you expect from someone of this quality. West Indies might look to push up a bit in the field and keep the pressure on the new batter. புது பேட்ஸ்மேன்ஸ். Lovely cover drive, but straight to extra cover. Nice, solid defensive shot. ஐயோ, மிஸ் ஆயிட்டனே. Didn't like the look of that one and just ignored it. Good bowling that over, precise bowling, no real opportunities for the batter. வில்லியம்சன். Ah, that's nice. Good defence. Couldn't get it through the field.
ஆச்சாடா. Power and precision in that பால் shot. போல. தரா தரா தரா. போடா. அட 4 போடா. runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shots. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving easy runs away. Quick onto that in the infield. A little bit of wobble on that ball. It's safely taken by the Over. keeper. Not enough on it to entice a shot, though. End of the over, the batter's pinned down at the moment. Through the gap, great shot. பவுண்டரி தான். Showed good composure to wait on that slow ball and find room to get the boundary. Just a fantastic shot. Brathwaite, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Dug that out well. Finds the fielder with that shot. ஐயோ. Left alone and easily through to the keeper. ஜஸ்ட் மிஸ்ஸுங்க. ஏய் Classic வாடா. cover drive, but finds the fielder at cover. 4 runs added there. New Zealand are 76 for 3. Joseph ready to start from the pavilion end. A little bit of wobble on that one, and it's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot. ஆள் மாறினது நல்லது. ஏன்னா வில்லியம்ஸ் அவுட் எடுக்கிறது கொஞ்சம் இப்போதைக்கு கஷ்டம். அதனால் நம்ம வில்லியம்ஸை ரொம்ப டார்கெட் பண்ண தேவையில்ல. Collects that one simple as you like, inside the ring. ஓவர். End of the over, 1 off. New Zealand are 77 for 3. Driven on the onside, but straight to mid-wicket. அவன் திரும்பினான் அதுக்கேற்ற மாதிரி. கேட்ச். Oh, now that's a brilliant diving stop. Fantastic shot. Lent in and punched the ball through the leg side. The fielders won't stop that one. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. That is a beautiful front foot shot. No point in chasing that one. Roach shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots.
Just need to stick to the plans now. அவுட்டு. ஐயையோ! Didn't like the look of that one and just ignored it. Roach bowled a tidy line that over. Doesn't beat the infield. அவன் எப்படி லெக்ல தான் போக போகிறான். அதுதான் அவனோட இது. அவன் லெக்ல வந்து அடிச்சிடணும் அப்படின்னு பார்க்குறான். Oh, that's nice. Good defence. அவன் லெக்ல வரான். சரிங்களா? லெக்ல வந்துடுறான் அப்படியாது. End of the over, 1 run coming from it. New Zealand are 83 for 3. ஓய்! Lovely cover drive, but straight to extra cover. அவுட்டு. எவ்வளோ நேரம் கழிச்சு அடிக்கிறான் பாருங்க. Straight to the fielder. A little bit of wobble on that one, and it's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot. Great shot, pulled straight to backward square leg though. Well batted, 4 runs off the over. New Zealand are 87 for 3. Joseph ready to start from the pavilion end. Can't get that outside the ring field. பார்க்குறான். யோசிக்காம போடுவோம். அவுட். ஐயோ! Hey! Nicked it. Got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward. Putting the pressure on the batter.
ஐயோ Outside edge doesn't carry. That's the over. New Zealand 30 over are முடிஞ்சிச்சு. 87 for 3. End of the session, and I've really enjoyed the cricket delivered today. I'm off for a short break and a bar of chocolate. 30 ஓவர் முடிச்சிங்க. அட்டகாசம். ஓகே, என்ன பண்ணுறது, அவ்வளோதான், ஒன்றும் செய்ய முடியாது. இப்போதைக்கு அவங்க நல்லா ஆடிட்டு இருக்காங்க. 30 ஓவருக்கு நல்லாவும் நம்ம போட்டுட்ருக்கோம். 30 ஓவருக்கு 87 ரன், 87 ரன், 3 விக்கெட் போயிருக்கு. நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 பவுலர், 5 பவுலரா, நம்ம 5 பவுலர், 5 ஃபாஸ்ட் பவுலரும் போட்டாச்சுங்க. எல்லாம் 5-5, ஒருத்தர் மட்டும் 10 போட்டிருக்காப்புல, அவ்வளோதான். விக்கெட்டு 2 விக்கெட்டு, ஒருத்தர் ஒரு 3 விக்கெட்டில் மொத்தம். ஆமாம், 3 விக்கெட்டு. பரவாயில்ல, ஏதோ பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்க, இப்போதைக்கு நான் உத்தரவு வாங்கிக்கிறேன். நீங்களாம் லைக், கமெண்ட், ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. சின்ன சின்ன தப்புகள் இருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க. அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சமாக சரி பண்ணிகிட்ருக்கேன். எல்லோரும் லைக், கமெண்ட், ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கூட சீக்கிரத்தில் எவ்வளோ சீக்கிரமாக சரி பண்ண முடியுமோ கண்டிப்பாக சரி பண்ணுறேன். எங்கெங்க இப்போலாம் பிசிலாம் சாதாரண ரேட்டாக விற்கிது, பயங்கர ரேட்டு விற்கிறாங்க. அதனால தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. அது இல்லாமல் சில கேம்லாம் கிராஃபிக்ஸ் கார்டெலாம் விளையாடவே முடியல. அதுக்கு மேலே இருக்குது. இப்போ நம்ம இன்னும் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது, பார்த்துக்கலாம் போக. ஓகே, இப்போதைக்கு பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.